Manist Bisp Alesh प्रीतीच्या याज्ञिक बाबांनो आणि मोगाच्या बाबा भयणींनो 2021व्या वर्सा 2021 ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमच्या पाप साहेबाच्या उल्याक जबाब दिवन आखे पवित्र सभेन परिशोधीक यात्रा सिनोडल जर्नी आमी सुरू केली. सुरवातेक तिचो विशय हो आसलो परिशोधीक सभा एकचार सोबागेलीपण आनी मिसांव फॉर ए सिनोडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन. कोण भाशेन आमच्यान पवित्र सभा खरेंच परिशोधीक करूं येता हाचेर आमी साबार भासांनी आनी वेगवेगळ्या पावंड्यार नियाळ भासाभास आनी विवेक केलो. हेच भारताचे आनी आसियेचे पवित्र सभेनूय केले आनी त्या उपरांत रोमा शारान गेल्ल्या वर्सा ऑक्टोबरान सिनोदाची पयली बसका जाली आनी ते बसकेचो संक्षेप वाको सिंथेसिस रिपोर्ट entitled A Synodal Church in Mission भायर सरलो आनी तो घोडेक आमी वाचला आसतलो. फ्रांसीस पाप साहेब अशें म्हणटा, तिसऱ्या ओजारव्यान पवित्र सभा ही परिशोधीक वाट चल्लेली देवाक जाय. Pope Francis says it is precisely this path of synodality which God expects of the church of the third millennium. Moshe याज्ञिक बाबांनो, असली परिशोधीक सभा बांदूंक आनी फुलोवंक आमकां याज्ञिकांक एक व्हडली जबाबदारी आसा. आमचे मुखार मोठ्ठें आव्हान आसा. परिशोधीक याज्ञिक आनी गवळी आमी जावं. There is a big challenge before us to be synodal priests and synodal shepherds, pastors. आनी ह्या कामान जेजू आमचो बरो गवळी आमकां एक परजोडीत नमुनो जावन आसा. जेजू खरेंच एक परिशोधीक गवळी कसो जियेलो म्हूण आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आतांच आयकलां आमकां स्पश्ट करता. थोडीच कल्पना तुमचे मुखार हांव दवरतां. भाग्यवंत हांव जशें आयच्या शुभ वर्तमानान हांवें आयकलां आमकां अशें सांगता, सिकार नांवाच्या सामारियेच्या नोकरान तो आयलो. जेजू सदांच वाटेक आसलो. ही वॉज ऑलवेज ऑन द वे. लोकां मदें भोंवतालो, तांचें आयकतालो, तांच्या सुखा दुखान वांटो घेतालो, तांकां बरी खबर परगडटालो, पिडेस्तांक बरी करतालो, पातक्यांक समाजाचे देगेक जियेतल्यांक बापाचो मोग, बापाचो हुस्को आनी दया दाखयतालो. भाग्यवंत हांव म्हणटा, जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. जेजू थकोसोर लोकांची सेवा करतालो आनी त्या बांयच्या कांठार ते समारितान बायलेक तो रावतालो. आमी जाणो जुदेवांच्या समजान बायलांक जबरशें मोल नासलें. बायलांक समाज किकोंत करतालो, वस्तू कश्यो वागयतालो. Women had no importance, no dignity in the Jewish society. आनी समारितान बायल वायट जिविताची बायल आसलेली, पातकी नासलेली आनी त्या भायर समारितान आसलेली. जुदेव समारितानांक लेकी नासले, तांकां किकोंत करताले. पूण जेजू ते समारितान बायलेचे वाटेक रावता. जेजू परिशोधीक गवळी कसो समाजाचे देगेक आसलेल्या सोबे हुस्को दाखयता. तो समाजीक वेगळो जार मानिना.
there were social walls between the Jews and the Samaritans. Jesu ती सामाजिक दुर्गा मोडून उडयता. ओताच्या बारार तिची वाट पळोवन रावता. असलो परिशोधीक गवळी जेजू थोकोसोर लोकांची सेवा करता. पातक्यांचे सोदीक रावता. He seeks out the sinners, the marginalized. आणि जेन्ना ताचे शिष्य ताका सांगतात गुरुजी जेवूंक ये, जेजू ताका सांगता म्हाका दुसरें जेवण खाण आसा तें तुमी आजून वळखोनान. म्हजें जेवण खाण म्हज्या बापाची खोशी करूं. ताणें म्हाका दिलेलें काम शांती पावोवंक. दुसऱ्या उतरांनी जेजू विवेक करतलो गवळी आसलेलो. He was a discerning shepherd. आपल्याक जाय तें करिनासलो. बापाक जाय तें सोदून काडून बापाची खोशी करता. आणि बापाचेच खोशे प्रमाणे ते समारितान ओस्तरेची वाट पळोवन ओताच्या बारार थकलेलो आसतना बांयच्या कांठार बसून रावतालो. आणि ती बायल येतोच जेजू तिचे लागीं उलोवन म्हणटा म्हाका इल्लें उदक पियोंक दी. जेजूक ते बायलेक उदक मागपाची गरज नासलेली. जेजूच्यान तिका जाय तें उदक दिवंक जातालें. पूण जेजू ल्हानवीक गवळी, हंबल शेपर्ड, आमकां ल्हानविकायेची वाट दाखयता. तिका ल्हानविकायेन उलो करून म्हणटा बाय म्हाका इल्लें उदक दी. आणि ती जेजू कोडून म्हणटा तूं जुदेव हांव सामारितान, तूं म्हजे कडेन कशें उदक मागताय. आणि जेजू तिका परती पाल कोत्ता. देवाचें देणें कसलें तें तूं जाणो आसली जाल्यार, आनी तुका इल्लें उदक दी म्हणटा तो कोण तो तुवें वळखलोय जाल्यार तूं ताचे लागीं उदक मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. सुरवातेक जेजू साद्या उदकाची खबर करता. पूण आतां ते बायलेक मात मात जिव्या उदकाची खबर सांगता. आनी ती बायल जेजूक म्हणटा तुजे लागीं उदक काडूंक कांयच ना. आनी बाय इतली खोल तूं आनी जिवें उदक कसलें दितलोय. आमच्या बापा जाकोबा परस तूं अदीक व्हडलो. जाकोबान आमच्या बापायन आमकां ही बांय दिली. आपुणूच तिचें उदक पियेलो. ताची भुरगीं ताची गोरवां हांगा पियेलीं. तूं जाकोबा परस व्हडलो. आनी जेजू तिका शांतीन तिका सांगता हें उदक पियेतीत ताका, हे बांयचें उदक पियेतीत ताका नव्यान तान लागतली. पूण हांव उदक दीन आनी तें पियेत जाल्यार ताका आनीक तान लागची ना. आनी हांव उदक दिता तें ताचें सोबें एक व्हांवती जोर जातली आनी सासणाचें जिवीत दीत रावतली. जेजू पयलीं उदकाची खबर करता, त्या उपरांत जिव्या उदकाची खबर करता. आतां सासणीक जिविताचे जोरीची खबर ती सांगता. आनी तेन्ना ती बायल जेजूक म्हणटा तशें जाल्यार म्हाका तें उदक दी. म्हाका आनीक हांगा येवंक पडचें ना. म्हाका आनीक तानूय लागची ना. आनी तेन्ना जेजू तिका सांगता घरा वच, तुज्या घोवाक घे आनी हांगासर ये. आनी तेन्ना ती बायल ताका सांगता म्हाका घोव ना. जेजूच्यान तिका म्हणूंक जातलें तूं फोटकिरी फोडी मारताय ना. जेजू परिशोधीक गवळी समजीकायेन बोल्लो. ती कितें सांगता तातून स्वताची बियां सोदून काडटा. Jesus does not pounce on her, does not judge her, does not condemn her. He finds in what she says the seeds of truth. आनी ते म्हणटा तूं सांगताय तें एके भाशेन खरें, कित्याक तूं 5 दादल्या बरोबर जियेल्या आनी ज्या दादल्या लागीं तूं जियेताय तो तुजो घोव न्हय. तुवें सांगलाय तें सारकें आसा. आनी तेन्ना ती बायल ताका म्हणटा तूं प्रभा दी म्हूण आतां म्हाका घोव म्हूण आयला. ती पयलीं जेजूक विचारता तूं जुदेव हांव सामारितान, आतां तुजें जिवीत मात मात बदलूंक जाता. तूं प्रभा दी म्हूण म्हाका घोव म्हूण आयला. आनी ती जेजूक म्हणटा तुमी जुदेव आमकां सांगतात की जेरुसलेमानूच आमी बसूंक जाय, पूण आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें आमी दोंगरार बसूंक जाय. आनी जेजू तिका सांगता दोंगरारूय न्हय, जेरुसलेमानूय देवाक बसपाचो न्हय.
आता वेळ येता की सगळ्या खऱ्या बसप्यांनी आत्म्यान आनी स्वतान देवाक बसूंक जाय. द टाइम इज कम फॉर ट्रू वर्शिपर्स टू वर्शिप गॉड इन ट्रूथ एंड स्पिरिट. आनी तेन्ना ती बायल जेजूक म्हणटा, मेसियस अभिषेक मागलोलो येतलो म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. आनी तेन्ना जेजू ते बायलेक सांगता, हांवूच तो, तुजे लागीं उलयता पळय तो, हांवूच तो मेसियस बापान मागलोलो. आनी त्या वेळार ते अस्तरेचें जिवीत सारकेंच बदलता. ती आपलो उदकाचो कोळसो थींच साडून धांवी आपल्या नोकरान वेता. जेजू ते अस्तरेचें जिवीत बदलता. ती आपल्या घरा वेता आनी दुसऱ्या समार्यकारांक सांगता, पळयात कोण एकल्यान सगळें म्हजें जिवीत म्हजे मुखार उक्तें केलें, येयात आनी पळयात. जेजूची मिस्योनरी शीस ती जाता आनी ती तांकां सगळ्यांक जेजूशी हाडटा. आनी ते समार्यकार जेजूशीन येवन ताचें उतर आयकल्या उपरांत ताचें सोत मानतात, ताचेर आपलो विस्वास दवरतात. जेजूक सांगतात, आमच्या सांगाता तूं राव. आनी जेजू आनी 2 दीस तांचे सांगाता रावता. आनी हे सगळे समार्यकार ते समारितान अस्तरेक सांगतात, तुवें आमकां सांगलाय म्हूण न्हय, पूण आमीच ताचीं उतरां आयकल्या आनी ताचीं उतरां आयकून आमी ताचेर विस्वास दवरला. संवसाराचो तारोक म्हूण आमी ताका मानून घेतला. म्हज्या याज्ञीक भावांनो आनी भयणींनो, जेजू खरेंच परिशोधीक गवळी. आमकां परिशोधीक गवळी जावंक तो वाट दाखयता. जेजू ते बायलेक सोदून काडटा. ही सिक्स आउट. तिका रावता. ही वेट्स फॉर हर. तिका वेळ दिता. तिचे लागीं सुसंवाद करता. ही गिव्स टाइम टू हर. ही डायलॉग्स विथ हर. तिका बरी खबर परगट्टा. तिचें आयकता. He listens to her, not only to her words, but to her silence, to the agonies of her heart. जेजू तिचे सगळे समजीकाय दाखयता. तिचें जिवीत बदलता. तिच्या जिवितान नवसरणी रिन्यूअल हाडटा. तिका आपली परिशोधीक मिस्योनरी शीस करता. Jesus transforms her into a synodal missionary disciple. काय बरी देख आमकां आमच्या याज्ञिकी जिवितान आनी मोडयारपणान कोण भाशेन आमच्यान खऱ्यांनीच परिशोधीक याज्ञीक आनी गवळी जावं येता. ते जेजू आपले खासगी चालींतल्यान आमकां उक्तें करता. म्हज्या भाव भयणींनो आनी याज्ञीक भावांनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां हेंच करूंक, परिशोधीक गवळी जावंक आमकां शिडकायता. तो अशें म्हणटा, हांव ओडील कसो तुमकां म्हज्या सांगाती ओडिलांक ही बूद दिता. As an elder, I am giving this advice to you, my fellow elders. आनी ती वस्तू सांगता. तो म्हणटा, देवान तुमच्या आदीन केलां त्या इंडाचे गवळी जायात. Be shepherds of the flock that God has entrusted to you. We are trustees. We are stewards. We are not bosses. We are called to be humble shepherds. दुसरे स्वातेर भाग्योन पेद्रो म्हणटा, ह्या इंडाची राखण करात. उस्क्यान भरलेले फुडारीपण चलयात. Exercise caring leadership as Jesus cared for all people, especially those on the peripheries of society. आनी हे करूंक उस्क्यान भरलेले फुडारीपण चलोवंक तो आमकां 3 वस्तू सांगता. तो म्हणटा, तुमचें फुडारीपण आपखोशेन, with freedom, बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, not out of compulsion, not out of sense of duty, but more in all freedom. दुसरे स्वातेर देवाक जाय ते भाशेन, आमकां जाय ते भाशेन न्हय. आमकां विवेक करतले गवळी जावंक भाग्योन पेद्रो उलो करता. He invites us to be discerning pastors,
What does God want from me as a shepherd? What does God want from my parish? What does God want from my church? Discerning shepherds. And तिसरे स्वातेर बागेवन पेद्रो म्हणटा काळजाचे उर्बेन मेळे जोडीचे आशेन न्हय, with joyful enthusiasm, not with attachment to material things, material remuneration. आणि निमाणे सुवातेर बागेवन पेद्रो म्हणटा तुमचे आदीन असलेल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाका, पूण तुमच्या इंडाचे नमुणे जायात. Do not lord it over them. Don't be bosses, but be models of shepherding, of caring, humble, listening, discerning leadership. Bagyot, म्हज्या भावा भयणीनो, हेंच आमकां फ्रांसीस आमचो पाप साहेब समोयार आनी समोया भायर उगडास करता. I would just like to take one quote from the address that Pope Francis gave to the priests, to the religious men and women, and to the members of the diocesan pastoral councils in the Cathedral of Assisi soon after he was elected Pope in 2013. This is what he said on walking, journeying, being synodal leaders. I am quoting Pope Francis. This is what he told the priests, and he's telling us today. Here I think once more of you priests, and let me place myself in your company. The Pope considers himself as a fellow priest. What could be more beautiful for us than walking with our people? What could be more beautiful for us than walking with our people? It is beautiful when I think of the parish priests who know the names of their parishioners, who went to visit them, even as one of them told me, I know the name of each family's dog. They even knew the dog's name. How nice it was. What could be more beautiful than this? I repeat it often, walking with our people, sometimes in front, sometimes in the middle, and sometimes behind. In front, in order to guide the community. In the middle, in order to encourage and support. And at the back, in order to keep united, so that no one lags too far behind, to keep them united. But the most important thing is to walk together, by working together, by helping one another, by asking forgiveness, by acknowledging one's mistakes and asking for forgiveness, and also by accepting the apologies of others by forgiving. How important it is. Sometimes in front to guide them, sometimes in the middle to encourage and support them, sometimes behind in order to keep them united, to promote fellowship, but always by working together, by helping one another as brothers, by asking forgiveness, and by generously giving forgiveness when others ask for it. Moshe Baum, Padri Bavano, Alins, Synodace poile boskeco, Songshep Bakovar Sola, synthesis report of the first session of the Synod. Ani tui ek avesor padrincher ani diaknancher asa. The 11th chapter of this synthesis report talks about deacons and priests in a synodal church. And it states, among other things, I quote, in a synodal church, ordained ministers are called to live their service to the people of God in a disposition of proximity to people, welcoming and listening to all,
while cultivating a deep personal spirituality and a life of prayer. Above all, they are required to reconsider the exercise of authority, modeling it upon Jesus, who, though he was in the form of God, emptied himself by taking the form of a servant. Philippians chapter 2, verses 6 to 7. The assembly of the synod acknowledges that through their dedication, many priests and deacons make Christ the Good Shepherd and the servant present. Many priests and deacons make Christ the Good Shepherd and the servant present in the church and in the world. I wish and pray that you and I may be among these priests and deacons. Yatnik bawano, babamboinino, todo gorio ginsraon, aminial korea. Korens, osle porishodi gongli koshe, amigie leonzeler, devakar ganduya. Odikus osle uskan bollele gongli zauk, ami vauria. Purami osle porishodi gongli koshe jiok naunzeler, devak mafi maguya. Amche jibit no soroya. Jesu bashin, bore gongli zauk, proitn kortele homon, atan thores goriani. Amcha yatniki besacho basaunio no soraitana, Jesuk ami bastiuya.